asalaamaaleykum suñu seetaankat yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ne ñu ngi nii Banjul Tobacco Road ci biir flood bu am réerawuñ mbir ne fan yële passé defoon na fi taw bu rëy muy 24 hours rain boo xam ne def na flood ak damage bu mag ci biir Gambia tey nag ñu ñëw fii ci biir Tobacco Road waaye Olof Njaay def ne wedi gis bokku ca bu ñëwee ba fii yéen a ngi gis yoon bi nu mel gis ngeen ni dama mujjee génnee suma daala bi génnee suma yëre yëpp pour mun a xuus dugg ci biir dëkk bi affaire bi doy na waar ñu ngi masawu képp koo xam ne rek am nga loraange ci biir taw bii nii ñu bëggoon a génn waxtaan ak suñu dëkkandoore andi jaamay parce que di leen masawu tamit ci yaaxute bi ngeen am tey nag ñu ngi fii nii Tobacco Road ñu ñëw ci biir benn borom bitik soo leen ko gisee Lamin jugal nga jëlal gaay ngeen nga won gaay ne kii mu ngi jaay ci biir bitik bi xool leen kër bi nu mel suñ leen ko won sax yéen a ngi koo gis ci caméra bi affaire bi dafa doy waar su ñu génnoon rek pour laaj nit ñi naka lañ nekk di dundee métit bii nii ak seen kër yi nu mel nii borom bitik bi lii la lii la moo dundee mënut koo bàyyi ba mu tax na ci biir ndox bi la moo indu di jaay yéen mi ngi kaw la mooy man bambara man ni ka kaw yow may bari dama ni foñe rek ni ko ya jeñana bon ni ko ni sanjile nana doro akalo su kono nana ala fembe be ala galla tigale bu mba ni pour ba magena pour ami bojila nyamuma ako nin sama ni nata aka dum fala dulato andung ate ni wafro ay wala soto boto ngaje nyamen aya fo wala nyama andu aketa fana wala nyamu kalienje mbe jio fo ngola kono tenting bari mbe duwala anay ala mbe duwala fana pour ala kolbe sona yande kila bahoro mod abaraka abaraka kon ni ngeen ko gisee ñu ngi nii ci bridge bi ñun ñëpp xam nañ history Banjul ne yenn saa yi jësiti sax dañoo mën a génn fii nag moom óorut dëgg la óorut nu mu feesee nii lu nekk mun naa xew ci biir ndox bi parce que ñëpp a ngi xuus dëkkandoor yaa ngi xuus anandoor yaa ngi xuus ñëpp a ngi xuus ci biir Tobacco Road fii nii man nag jaaxal na ma sax nit ñi naka la ñoo mun a def ba tooga ba mun a dox seen errand si for the day ba léegi rek gis ngeen bridge bi nu mel fees tepp la def as you can see fees del la def ñuy ñaan yàlla rek mi nga xam ne dara teewu ko rek yàlla teggil leen ko asalaamaaleykum aleykum salaam yaa booy na nga def maa ngi fi naka waa kër yaa booy yàgg nga si fii Tobacco Road yàgg am naa fi ñeneenti fukki at maa ngi fii ci Tobacco Road booba ba léegi fii bu tawee nii la dee def musuta def nii bu leet ngeen gis ko bu leet barka démba si wàllum government bi ñëwoon nañ fi ndax ñëwaat nañ fi depuis bu fi jógee ba léegi waaw am na ñu ñëwaat fi démb nañ ñëwaat fi démb naka ngeen nekk di dundee lii nii ndox mi ñu ngi ci biir de ñu ngi ci biir kër yi yëpp néegi yëpp dafa fees waaw sunu bagage yëpp yàqu na ñu ngi nii nga nekk foofu ak sa njaboot xanaa xale yi tëdd ci kaw siis yi yéen ngeen nekk ci ndox mi togg sax ñu ngi nii togguñu xanaa nga dem jëndal xale yi mburu nga jox leen depuis bu taw bi amee depuis bu li amee ba léegi toggu leen togguñu am nañu lu ñu togg waaye togguñu amuñu fu ñu toggee jërëjëf yaa booy ko déggandoor sant yàlla maire bi mu ne bu leet mu am ci at bi la gaay doog a gis lu mel nii tooga sax mënuñ cee jaar waaye nee na tamit ci wàllum government bi ñëwoon nañ fi barka démb nee na waaye démba tamit doxantuwaat nañ fi comme tey dafa mel ni ñu ngi seen ñeneen tamit ñoo xam ne jugee nañ ci wàllu government bi si National Assembly member la moom tamit dafa ñëw pour xool dëkkuwaay bi nu mu demee. la nekk di repeat the same story
People are still suffering, to All be right. honest. Can I ask a question? Yeah, sure. Is you this can. the first time this thing is happening here? According to experience, this is the first time we are seeing such a situation. And I love that. To be honest, right now as we are talking, the main disposer, that is the main pump terminal, is only pumping with one machine. You understand? So the ngagis come like the ring canal is not working at all. So this water cannot go anywhere. Instead, the water is coming back. And there's nothing we can do about this because soo ko gisee jóge nañ ci benn kër léegi nii like kër yëpp soo ko xoolee yëpp a ngi si biir ndox and people can't even cook. So what's the solution to this problem? Because it's not going anywhere. It's not either coming like mu ngi stay at one place. It's not happening. What's the solution? We talk about the solution in so many occasions. Let the stakeholders that are responsible, more especially for the work and the rehabilitation work of Banjul, to make sure that they do the needful. They know exactly what is the problem. Let them solve it. We are just here to advocate. We are just here to talk to the people. So people be there. This is what we are faced with. The people of Banjul, not the people of Tobacco Road, are suffering. And when I say so, the children and the women are the most vulnerable. Duga ngeen si kër yi, gis ngeen xale yi, gis ngeen jigéen yi, ñu ngi sona. I can tell you ne, most of them are homeless now. Because man sa suma worry right now is gis nga asamaan bi right now, mu ngi tawaat. Dina taw de. Ba pare taxi, what next after this? They've lost their properties. Xam nga, and what are we going to do? Xam nga, this is why I always say ne, it is very important as a nation, as a country, as a government, to put up proper planning in terms of infrastructure. Banjul is the only city that we have. It's the only city that we have. And if we are not careful, we might lose Banjul very soon. So currently I am with the officers from the Ministry of Health. Yeah, we're going around also to see what their interventions will be. Yeah, currently we are also housing over 200 people at St. Joseph High School in collaboration with Gambia Red Cross through Banjul Red Cross. And currently also the office of the National Assembly member, that is myself, and the councillor, Bintu SM Jaite, and the youth councillor, and even the mayor of Banjul, we supporting them to see how best we can provide them with food, you know, so that at least they will be able to live comfortably at the venue. Yeah. All right, thank you so much. We really appreciate you sharing your thoughts with us. Thank you. All right, guys, that's what we have. How are you, sir? I'm fine. How are you? I'm okay, sir. What would you like to say about this situation here? Well, as you can see, this situation is already unprecedented. And as a resident of this place, I am really suffering. This is not the first time. I can say this is the trend. I can say this is the 7th straight consecutive years we've been experiencing this. Each year, the president will come, give promises, and go back home, nothing will happen. So to my surprise, this year, the president came here and refused to step to alight from his vehicle. He did not even see what was actually on the ground. So I am really disappointed with him, and I will have to say this because, as you can see, people are suffering here. This street alone houses around not less than 500 people. This street alone, you're saying. As we speak right now, 70% of the locals here have fled to places I don't know. Imagine people who live from hand to mouth. How are they going to survive? Some people are still living in these conditions. Some people are still sleeping on these waters at night. And there are children and women out there. I usually have crocodiles normally. Crocodiles are here. Yesterday, the kids were around
the bushy end around that place. You see, you see, I can see. yeah. The kids were there and they saw a crocodile there. That's so obvious. Crocodile in this kind of water. What do you think? Anything can happen. Health-wise, we are risks. You understand? We're really urging the government to come to our aid, to take it up as a responsibility, as an emergency, to come to our aid and remedy these situations. Otherwise, nobody knows what's going to happen. Yes. Thank you. Thank you so much for sharing your thoughts with us. Thanks for having me. Thank you. All right, guys, that's what we have for you here in Tobacco Road. As we've just heard the National Assembly member just speak out his mind. Everything here, it's like, we can't even say. We're here in the water today, and like it's about to rain again. So they're thinking of what would happen if the rain comes back again in this kind of situations. Anyway, kan ngeen waxtaan bi ñu xool dëkk bi nu mel ak place yi tamit nu mel. Waaw. Asalaamaaleykum bro, noo def? Jaama rek. Nooy dundee situation bi as a youth ak affaire bi. Dafa over métti sax dafa over tar sax suñ kaw sax. Gis nga fii time bi du dee mel nii. Fii time bi daf lay fekk mu ngi fees cat to cat boo yëpp a ngi toog ñu ngi dallu di am jaama waaye ndox bi dafa over di sob ñun ñu fi dee dallu ñun sax dëkkuñ fi. ñun ñu fi dee dallu ñun ñëpp dañ dee jógee from next koñ di ñëw fii di dallu fii leen dee mën a amee jaama waaye cappa nga ndox bi bu mu ñëwee fii ba léegi kenn du fi dee dallu boo yëpp a fi daw amul benn booy bu fi dee toogaat soo ko fee ngay fekk boo yëpp ñu ngi toog foofu fu mu nekk nii right now ñu ngi rey rek a fi dallu ñëpp a daw dafa disturb suñ mairie sax yeneen mairie yëpp si school bi leen dee fanaan ak seen doomi Red Cross ñoo leen fa yóbbu xam nga loolu léegi dafa daw yaram booy te président bi deful dara xam nga ñëw na fii nii rek rombañu booy dem na si next koñ bi sax ñit yaa ngi koo buu dafa war a xool naka la lii dafa over métti dafa over daw yaram bilaay wala télé dafa over métti xoolal soo jàppee sax pour mun a dem juli sax doo de mun a juli da nga dem ba si jàkka bi nga doog a jàpp nga mun a juli xool leen loolu noonu léegi dafa over daw yaram te taw baa ngi nii di bugg a ñëwaat su ñëwaatee fii naka la moo mel leneen waxante dëgg rek dafa métti de dafa over tar yee jërëjëf dégg ngeen kàddoom dafa métti dafa tar ñun ñëpp ñu ngi gis situation bi nu mu demee fii tey xaaraat maam yàlla ji mu ñëw tawaat soose ñu ne juruma laa sapikan tintirang kon xawma affaire bi naka la moo demee su taw bi waree tawaat man what worries me most mooy xam nañ ne jësit yi dañ dee ñëw ak xale yi ak bush bi nu mu mel nii it worries me man moom daf ma worry so much yéen da ngeen dee mën a encounter loolu comme jësit yi ñu ñëw ak ndox bi nu mu mel nii yéen loo leen foog si ban denc la xale yi war a nekk. dafa garaaw de dafa garaaw trop fi last ya sa rey nañ fi jësit last ya rey nañ fi jësit fële ne la si Johnson bi door nañ ko bem dee foofu noonu ful jësit bu pungal ci kër bi nii tam jësit bi daf fi dee mun a génn bi ko sof ñoom tam seen bunta bi dafa connect si pax bi si gannaaw foofu lañ dee mun a tuur seen ndox yi fóote suñ fóotee ni sometimes jësit bi su génnee nii daf lee mun a dugg si biir kër bi parce que ñoom seen kër bi nu mel dafa xóot soo fa duggee time bi mi ngi mel ni swimming pool kër yëpp dañ am bunte gannaaw soo pax bi foofu la connect soo jësi daf lee mun a dugg see nii last time fële la wiiree si gannaaw fële bu ko booy doon rey last year. comme ñoo ko déggandoor jërë ngeen jëf.